asemi abefonte tafidie ni nyina ya to apete so ko Facebook ne so a Sikka FM 895 live sanso and a YouTube Sikka FM 895 official TikTok and X so at Sikka FM information centers a hold on so to Kase boya petia utie bi anyway someone medeba so mono de eduma kotini bi enese Dom kuma wa mrashe bedefie na ka cho so afo hye aman hodo onsam so Honorable Samuel Okuja to abla kwase mani mu ya amina fie ho na wo ma mechire de enti a Ghana ha ye wei ensu etiba yira fa nkrofo bi besi nne nadmofo so omu ni relief items eniema ede ma sa ade hye na hwe omu no nadmofo so omu ni bi na abaye tibi style wono ana de hye Ghana fo ho adan ya wode niema anu sombo 10 million Ghana cedis ade koma Jamaica eni Cuba fo ni nyina ayo mo so ato wenchemo a ato omu no enadom kuma no say as osafo no ma bonten emra se be fie ho na wo mechire mu emfa enchire wo mo sanso ena osafo yi Samuel Okuja to abla ona hye amahodo ensam so ode ababa to dwa se afia hyase afinififi wo ba bia ka kire o se Donald Trump US man panyi or the shaya hofro akwa mu a obobo aman bia ene e wo no ya ba no wo kura so wo ntumi emba US enye wo nkom ebi so wo ho a wo betumi abana so wo de 50-50 ene ebi so wo so kura wo so de wo de mu a wo betumi abana na Ghana ye tikeka ene osafo yi e de atudwa sa restricted list no say de yi Ghana for FM Dom kuma wa mrashe be ya fie okro ya enso ena akasa ede atia enadwumade bia ekwo so wo Ghana Armed Forces emema mano eni prosi adwumako no Ghana Police Service digina ene se ne wo mu display o ya public display ya de o matuo no o makode ahodo o mu jidi nyina de guamoten de kire Ghana Forces se do mabo o mu ho o mu akade no etu bia wa je se buronya o ba ye hwe no wo ye hwe o mo so ba ye hwe ero na dom kuma ne se na mo ba ba bia display akode a enkran abra ba bi huruba konto kwa so mo go display enkran na mo te abo display dom kuma no abakasa de tia sa ade no a e ba mbodwuma ko no ye ba ko techi my district police command de ka say omonso akire enipa aduonu enom 25 na kwadu omo de abo mo nyina ene so omo susu se nipa aduonu enom yi omo nyina edi eye enubone hudwa ene omo akasa enso enum bi omo akoyo prehi ye ka so makoso asa enkrofo nyina nyumo ye nsem ahodo bi e ka we ho ena mede be so mo say nyumo no si akase bo e wo Sikka 89.5 Midi ede ajua nyako abro no makoja trakwa ne soe na yafa ensem no enchiremu ensomu Sikka FM track one yani yakro 89.5 Sikka FM 89.5 yes suma santimai Sikka FM 89.5 yes suma santimai yes suma santimai Ghana maya ne wiase afa na nyina ma ye free som na se na ensem no yafa mo nchiremu embrawo ye frase ewodom kuma e won ma hye fie akache na omo se omo frɛ honorable Samuel Okuja to abla ko na yeso afo hye amahodo so sa wo mera fie ho na wo mechire mu de enti a Ghana ha yete a ensuo tibi yiri fa nkrofo ato wechem tibi banana admo ato wechem aboafo kura wo munya niam fa ma Ghana de hye no ato wechem ato wo mo no wo mu tibi kwa na gere kwa no mo de go sikire kwa nka ho matrese enya bi ma de hye ena so na ye de no ma Ghana yetimi soa enioma no sombo 10 million Ghana cedis se na no asase wo so a esi ye wo Jamaica nti eni Cuba eni Ghana ya tabri niema mu wo mu mattresses ka ho gare mesi bi e bibia wo dada do ehia ne nsuo kokwo products wo storage tanks wo eni niema bi ehia na fa ba bi nso so ba bi Sudan Koko swano so ya de bi ko na ne ba nyina no so mbota 10 million Ghana cedis no ena dom kuma na se Honorable Samuel Okuja to abla ko ma chem de enti e kurom ha akwa kom de kra so ya nya bisare ko ma nkrofo omo ka se ade no ato Jamaica
any Sudan for no more than the so damn break your boy both free. O man did ya so kwabonti o fa komo mo sana dom kuma no eka. Dom kuma no sign Alexander Afonyoma King. One Kase3 ho enti no. All we hear is some amount of relief is being provided. We don't know how these items were procured, the processes involved in the procurement, which agency is donating these items to central government, how these items came about. Mr. Speaker, no, in this country we have serious disasters. The recent flooding in the country, we know that people have been calling for relief. NADMO has been telling us that they don't have stock. So we need to understand, we know that the government would have to balance its obligation in foreign relations. But when you do not have enough to feed your own at home, doing international charity will require a curious concern. Mr. Speaker, I am asking, Mr. Speaker, it is very important that we are briefed the extent to which this is being done. Honorable Majority Leader, I believe that the ball is in your court. Any ati dom kumano ebano daddy Honorable Alexander Afonyoma King was so here also afọ no eche okuja tabla kwa omra fie ho na wo mechire mu nchire omo die ntia ono ma tifie de bia gare sokis gare to na de mo mu dia na ade onya mo boto ba ko a na wa noa onu akwa ka ade tikakra ma ma ni na fa de akakwa abonte wa peja da ase ni nyina 6Pm na so na acheche ma abonte so fo ade ya pese hu abonte se wo ni papa ti asamo a Alexander Afonyoma King nyina no ye tie krom ha nsuo timi yirifa nkrofo na adbofo akwa na omukura kete se amara nje kete ya adwini wode ma na abia abia waso ntemu yi no omukura no bi ne gare matras kura ye nya bi na asawa si Jamaica ni Sudan dia ye nya ho atwenuane e de matras aka ho a ye de komo omo so omo ntia se yimra fi ho okuya to mra fi no mechirem emfa enchire wo mo na eche bia na US mapanyi Donald Trump anybatu just say amai bi wo ho a say no wani chichemu aba ebu wo ho a omre aba no omukura omuntimi mma abrochire untimi kwa private aro kwa private wunya ene bi mu so tikeka ene edidi so sa na Ghana ye no ebo edi no na ye de tikeka ye tikeka nyina ne se na ye kwa ru ne se yankrofo no omukwa omumma omo se da so omo kosua de omo kodura brochire ho ahwe school ne kro omo nkọ de obekọ school ne kro owie so no aka brochire ho obaye ne de wo mma enu ti na ye ka ho na enra na panyefo enra na dwok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 o na US esaso eba bontia oman no e de visa restrictions from e de aba ebi wo ho a na omutikeka ya yi wo mafiri mu ebu wo so ese de omo so ya ba na omo kra sa na sese efiri ho eba na amawodo so afọ Honorable Samuel Okudzeto ablakwa be kasa ni nyina ne sa Ghana ebo edi no ya yi ya firi etikeka na sese de ya se de ebetumi aba wo se ampama banya akire se ya yokofo no eda Ghana ni US ntemu no ye kama ni nyina ye mampanyisa no ye Samuel Okudzeto ablakwa. We are thankful to him and the team at the US Embassy here. Thankful to President Trump for being a good brother to His Excellency John Dramani Mahama. And if you doubted the good brotherliness between President Trump and President Mahama, you may have seen last night that in the latest round of US visa restrictions, which hit very closely because almost all our neighbors are now affected, President Trump once again exempted his brother's country. The Republic of Ghana was fully exempted, and we are grateful to President Mahama for leading our foreign policy, which clearly is a mark of dexterity, of experience, of skill, of expertise, and unwavering commitment to our age-old foreign policy of being friends of all and enemies to none.
Honorable Samuel Okuja tabla kwano na se Ghana de se de ye so na amai bi te se Burkina Faso, Mali, Niger, South Sudan, Syria edo omo so omo free Palestine ene ne pata mu woni nyina omo de full entry restriction na so omo no se de e fi omo kura Sarah Donald Trump eka ena Laos ene Sierra Leone omo kura de edi bobo na edi ka ba na omo da pasia na so omo de 50-50 na omo te say ye ukwa e bi ebe mo akọ aha e bi nso a ya ma wo nkọ so omo de say de omo de ya so ya ba na omo kura omo so kura no omo de atwa omo kura no so akoye awreho sebom say na ka ban list no ho na say so partial restrictions na so aha Nigeria enwano Nigeria for akọ partial restrictions ne ho ebi akọ ebe mo akọ ebi so e man akọ Tanzania ene Zimbabwe eno ya man edunum ene omunya partial restrictions no e ka ho na asa de eja ona bu chire mu Trump so pese bambo mu nsam yire ti esa hwe ni mu January osade bi ebeba be piso omayi osofo shama hodo nsam so Samuel Okuja do abrakwa ene eteso no so chire nsam yemu e de akire ye yesa ko ayedom kuma wo emrahye bedwafie ho na omoso na aso omano na omoso ayegyina womo ediagu Ghana Forces amema mano ene afi Ghana Police Service procedure ko no so nyina ene se ene dai bamboju be ko bienu ekabo ma womo ye public display of arms and tactical equipment na chese ene no womo yi womo to gu table so ene de ma hodo a womo de etumi eko epatako de boy ho bai womo yi nyina ene chira Ghana Force ye bedi brojai ansa na ye bedi ebre wo so ye ba bedi edisi ye bedi awie nyina oye ho a omo ba ye ho otia omo batia omo bo omo ho pa omo ye ready so omo ma asumdue ene emra ne pepepe ye akoso ansa na ye di bronya bre no ene se bronya no ebetwa maja omo de se ja ka adwuma ya no omo ye so dom kuma ne se na mo police voice soldier for mo pe baabi edi akudi akogu akohure na Ghana fo aboko ho abaja ha begina kran enkran na koso ha amudi to kohure na krofo won kran wo se boko na ho huri binyiri ho so de ehurei ena galabse site na krofo age aboso moto na kran ena mu display amenities mo de beku de egoti revenue de tinfojo ni entese de osika asem no. We also saw on the streets of Accra troops that have been deployed from all over the security agencies, from military, police, fire service, and all the agencies, immigration, showing force. When we ask the purpose, so they are showing force. What force ostensibly do they want to show on the street of Accra? Is Accra part of the flashpoints? The Binyiri conflict that displaced 48,000 and pushed 23,000 into refugee status, 10,000 seeking refugee in Burkina Faso and 13,000 seeking refugee status in Ivory Coast. That is a flashpoint. If you want to show force and if you want to massacre your armored vehicles and your personnel and your armory, your weapons, Accra is not the street where you marshal this show of force. It was misplaced, it was inappropriate, and they carried this out without consulting Parliament, without consulting the Committee on Defense and Interior. And these actions cannot be allowed to continue. That's just a man's Accra moment. I say, omo to behu TV so yes the press for this soldier for na dey omo to omo konde na omo hode santere wa bonten adan ya omo de shire Ghana for Christmas omo abo omo abra agbegyiri entokwa akoso ama ni pa adwane adan de etukotenafo a enipa wuo wo ho anya asem kweto omo tenkrankran ho e de na ho e flash point aboko ne ba bia entokwa akoso ho a mo tenkran ho na mani abre ranking member okoma shebe Fia Defense and Interior Committee was Reverend John in team for Joe Asen South MP and on so yet in Kane. Yeah, talk as a bonus so yeah, call Tachima proceed at yet na Tachima District Police Command our more our bunu is smart some more and so and a bomb yes and no mako yo pray o pray here no makoche enipa aduonu enum 25 na omugidi anaso omususu sesa eni pay omo edi eye enubone ho dwuma
wɔn ankasa no bi no wɔn sa to bi wɔn de na expressia oprehi and wɔn abo wɔn ho ɛwɔ bia baabi a kyerɛ wɔn nom no bɔne no wɔn to bi man nkrɔfoɔ ɛde pinche ɛne afe bɔne ahodoɔ bɔnefo sam ahodoɔ ɛna ɛkɔ so na wɔn kɔtu wɔn so wuram ɛwɔ tachiman pɔtɛm wɔ baabi a wɔn kɔkye saa nipa aduonu ɛnum no panyin ne amansan di nkita ho ɛde ma tachiman prosa tenaeɛ no ɛyɛ ASP Nana Apia Dankwa enti no. The regional police command has instructed all the districts and divisions within Techiman, within Bono East region to be conducting swoops on ghettos to get to fish out the criminal gangs and illicit drug peddlers within the community. So this has prompted the rampant or the continuous swoops being conducted for almost about a month now. And it is not going to be a 9-day wonder. It is going to continue. So we are satisfied that we've been able to at least not get rid of all of them, but has minimized the usage and the peddling of drugs within the society. So with this swoop that was conducted yesterday, it was the Techiman District Commander conducted, and 25 suspects were arrested. Among them were 3 females and the rest being male. Na se nipa aduonu no ma omo che wo no ema ewo mu ya miensa ene mema aduonu mienu 22 eso eka ho ASP Nana Apia Dankwa wono na ne amansan di kita ho de ma Tachiman prosa tena ye no ne yete ne kai ye fu Tachiman ye na ye kɔ ye bunu ye raso akra wo bunu isti ho han ye na so enwo bunu isti ho na ho so Deputy Bono East Regional Police Commander ACP Steven Buadu. Na Steven Buadu wade futuo ede akọ ama womu a echi pragia titiriw wo Tachiman. So omunya so omutwi pragia no na ebia nwum ho no watim. Bibi kra na esi no obi tiamaka kire no a enam so wasisi na so. Sisi the hwimu a oti adwumunti wante hwe na gbran na accident asi ebi so de omoto pragia na chi no omutwi a ade na wa yi the phone no obi ebia ne phone so o he kakra no he phone so kakra be hu anagban osesa ne ba ni nyina ya ade kwa akwanhia eba eno ti na wotufo na bi osa tu omofo se eya na omotimu so a passengers no amafo omo no adwuma ne ne mu nyina na eti ane ka asam so ya no matiesi akoka na mu twa boye no pragiafo opanyi so otumfo montie ACP Steven Buadu yentie no sanya yina ate se be legal se okada na se bia afiwe nko na wie na adika na okada adwuma ya je atumu saa so na mrada ho a saa mra ne ye adwuma ni a wo kan die saa reckless riding no enye adefufuro afi na e ba e ho dada enti afi no a ye legal se more people e babu abroad for no se e be wo modern na ya ma adwuma no so se na be ya ni a wo kan nyina no e be bra se ni me kan se mirika tente se wo twi pragie o se wo twi wa wo ka o se wo twi commercial ka o Mr. Pempe ede accident mi ba yemfa ne se wo car na nkasa kra no ho ye de yebetumi akọ na tie na egu ase to de obi de etumi pai sanse na so de yebetumi apai nwanya hwe ye e wo pan ne so te wo twa kwan mu a de benkum hwe nifa e ho ya no akross wo twi pragia so a se wo ko benkum wo wan se won se obi nya nifa na wo bu asim na wo kofa eno de ase mebre ba to he police information a eba every morning na ke nipa ewu wo saa kwanhia no a enya de katwa na se sabre ya bia ekodi bronyan me make sure say ya preserve ye nkwa against next Christmas go to say so bronya fufu betaba 27 bronya fufu betaba du manye ma enye ne ma moderation te kakra te betuma transe more edi bronya no more ahwe ye ne hia ACP Buadu wie ya no wasanso de kokobo eba yes o manya ne ntie se pragia fori bi wo ho so a omoni akromfo aremfo aye baako ene wo fo wa no ate ho amomo no ma be hia akwam no ma firiu na se ya buru wa age ho ne ma nyira wo se sa ya ma ne omo nya na ese de o ma ni abere Tachiman ne potamu o mbe sani magu omo so eno zentie
So na me ne o mo kan. Akoba se ebi offer prayer wo kwa na wagina se offer nipa foforo. Do se na we atena we onye ama ho so a be pie no na ya yu bibi ana se ya ju sika. Eno ya de aba ya kache. Enti wo hwe prominence ya ya te emrante no agukuru. Se mo modern se ombesi sa ne wona no. Ana association na prayer for na fa na kasa so no. Ebe boa pretty for my adwuma no ayem remremre. Wo hwe prayer a omunya association bia. Do wan se we bia fa no motor na ode ko. Se ukotena prayer mu na se o fa usika na se usika yera. Wuni mba bia wo ko hwehwe no. Enti abofo no mu okuru dada. Ne metufo se wo tena prayer mu a ya na wa hwe ohuye. Enya no nko a tezi nso ho. Wo tena mu ana obi abetena abenku na obi abetena nifa. Wo hwe abeko na yi usika. The mesrem se futu am de be mamo. Wa pretty for ya de ebetu. Se ti manfo nso mo se ya hwe kakra. Prosifo ya de omo betumi anu ntina wasa timamfo so ya de betumi ne ya hweye omo so adwuma no enyemre emfa emma wo mu ACP Steven Boadu wono na ya deputy Bono East Regional Police Commander ene ete ne nkan ye kopa kireche no so wa Asante Achem North Mansi no Asante Matamu ha ya timamfo wo ho omo so buafu papa no omo se galamse fu kuomu wo mo sa asuo se zase no a kakra no aka no omo de ye afuo de ye koko ene omo muane se die galamsefo ya jidi nyina akoya roho sempa na de ya kura ne se omo wia no message amna doko no ato ho na hwe ya no bi akotom akwakowu omo se de okopa kireche ho no a mo anu omo dua nyina asase nyina o se galamsefo ya ma asase na sora ya nwense koko kura de bobo ene ebro eno siro ma ba bonti omo se omo mpese galamse bekoso ho etu omo botuma mofo ne kokko se omo nyina enkamom no omo pam galamsefo no free empatamu ho na opanyi bi ono anaso obaburu bi a odi maburu ko enimode kwamna frempon o ne jira mo nyina anam kasa enti. The youth of Asante Achem Pecheche, we are committed to peace, development, and environmental protection. We are ready to work with all stakeholders to ensure sustainable development in our area. However, we will not compromise on the safety of our land, our water body, and the lives of our people. Let this serve as a final warning to all galamseyers, their sponsors, all those political hands behind, all those nananum behind, that if a chief or an nananum in this area is found, will petition Otum for his case or a removal. Again, we call on the assembly member of the area that it is the people that voted for him, and it is in his interest to serve in our interest. To the municipal chief executive, we are calling on her that the drip machine should be used to come and fill the pit holes that have been left there by the Again, we are here to protect the lives and property of our people. Asante Achem Pecheche is not for sale. Asante Achem Pecheche is a no-go area for galamseyers. We are here to protect our lives, we are here to protect our environment, and for the development of our area. Asante Achem Pecheche babunu na te wa monkano omo se galamse de omo patamo de omo so kra eni ti omo so de ya omo kasa edi etia no rete ne ke wo de kwabna frempon wo youth activist ho enaja one ne translators omo wa kire nyina mabunu maya no omo abokoko edi ama ekrofo no a omo to sa anamono yare Kase abani ko Central Regional Minister so afo hwe mfimfim mantam no eso ode honorable Adumwa okire eko penny na wono so ede abatu dwa say District Road Improvement Program Equipment drip afidie mumrutum no a ye ma amansi bia bi no wo say koso land reclamation exercise or upper denchira East and Potamu ho na Sagaram says sa asini nyina bia mena wo bia sa machine na kan nam sa Potamu ho eja kata mra so ananso so honorable so ate say omo kwa kata mra so omo makoda omo hu tu amna ni mo Emma Sagaram say omo kura the drip machines na ekoso de anu ti na wa hye so omo fa mahini mesiwo ono na ka so omo kwa kata so omo nyai ro omo fa afidie mumrutum no embra embesiwo ne obokosra de chira na no matena konwa eho enre sansem no ekoto odwa. Indeed, they've been doing well until recently that the drip coordinator came to town
realized that some things were not correct. There were even accusations that the machines were being used for galamsey. In fact, I do not think so. But then he may have the second eye to have information about what is happening. So I've requested, in fact, I've sanctioned the withdrawal of all machines back so that we get back to the drawing board to ensure, including the drip coordinator national, so that we come back with a proper arrangement that will save us from any accusation of using the machine for, galamsey activity. Remember, the activities of galamsey and the reclamation may not be the same, but where you do not have the right information, it may be that there are things that may be happening behind you. And so he is telling me that he has information that some people are using those machines for such activities. Definitely I have to withdraw them. And so I told Nana that I will need time to kind of throw in some investigation to consider the concerns that people are raising, especially the drip coordinator. Efifi mantam elswa for honorable Dumwa Ochre company and the attendant can also mate subject machine or media galamsey to a master some family so people so be shemo e ho say no kra na asa enya no kra ne de omunyai amana so kata no family so na mpanyifo e showie ye e na de ncha hene kra yesi ne foforo kra wodafo buamponse moto so enan ono so de sem kakra eto aso yentie aja kata nye mazo I just say we go kakabari. You Sahana ukise ya uko Mr. Akaboso Mason. Na komina ose ono no hweso no. Ohwe mayakata kata bebe titi mi ade. Na ekwe ni kata na mo go fa machine na. Ade ni de. This is idea de. You wie eduma. Sewa. Anaso osre Emananu bebre wo ho a won kata so to ne wo stress company for kata so wie asana drip machines no o masesa ede afri ho de nchira hene o therefore 1.7 so enan ene eteni kan ne semi so na ejina na nwumre sam hodo esaka ne fiade ni nyina esi se ya nwumre no nsia kase ebo egusu aka yete for se ekunafo ne nyanka bedidi adwumade ne ba so na me adomo a enne wukoe na awotwe pepepe 24th December yenkwa yetumi nya yesubaboa ye na bronya ye ne ekunafo any enyanka endi no mo so sedie ensho mafunumu emma obetumi de bibia ye kama bia aduane atade ade bia opeso de bam ye de boa madwumade ne kama bia obetumi e de abafi ha ofra ye so aya beba befa na mo me Sikka FM na apeso boa ya 0594569445 0594569445 for send de abeba e Sikka FM kaseboni mu nase ye de makwa me for apaje on eboabo ansem nyina no ema yesam for falaso kojabo enso asonso e de ema e de ma de CEO e de ma Bullet Fashion Center bronye usane ho a obesha fon usane ho a obesha style ya na mo na afere je so twen kwa so ho mache obesha style papa de be fata na ye fe de Bullet Fashion Center krofo me ya S5 chi ho a e ho no wo de Sikka FM ha me so nsa na ye de wo akosi ene chinchin fruma no e de ema ye sa one powerful bracket to papa bi madam ono so ene kan me ho bo ame e bo ni ni gina e de ema me dey e de adwe nyako abro no my mamu gina mo ene ti ye nyado